Подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить продолжение этой истории, потому что впереди вас ждут тайны, эмоции и неожиданные повороты судьбы. Он поцеловал ее впервые в тишине старого подъезда, где свет лампы дрожал так же, как ее дыхание, и этот поцелуй был удивительно осторожным, почти невесомым, словно он боялся разрушить что-то хрупкое между ними, но именно в этот момент он почувствовал странное напряжение, будто за ее спокойствием скрывалась невидимая стена. И когда она чуть отстранилась, опустив глаза, он понял, она что-то скрывает, и это что-то намного глубже, чем простая неловкость первого сближения. Ее звали Анна, она появилась в его жизни неожиданно, как тихий дождь после долгой жары. И с самого начала в ней было ощущение тайны, не в словах, а в паузах между ними, в том, как она иногда замирала, услышав определенные имена, как избегала разговоров о прошлом, словно оно было закрытой дверью, за которой слишком много боли. И Максим, привыкший замечать детали, начал понимать, что этот поцелуй стал не началом, а скорее ключом, открывшим вопросы, ответы на которые могли изменить все. Они познакомились несколько недель назад в небольшой кофейне, где Анна работала по вечерам, а он приходил после работы, уставший и задумчивый, и между ними сразу возникла странная, почти необъяснимая связь, не яркая и шумная, а тихая и глубокая, как река подо льдом. И именно эта тишина тянула его к ней сильнее любых громких признаний. В тот вечер, когда они задержались допоздна, разговаривая у входа в ее дом, Анна впервые позволила себе быть ближе, и Максим заметил, как ее руки слегка дрожали, когда он коснулся их, но она не отдернула их, будто давно ждала этого момента и одновременно боялась его. И когда их губы встретились, он почувствовал тепло и нежность, но вместе с ними – тревогу, словно ее сердце билось не в такт с его, а в такт какому-то прошлому, которое не отпускало. После поцелуя она улыбнулась, но улыбка была неполной, и в ее глазах мелькнула тень, которую невозможно было не заметить, и Максим понял, что это не страх перед ним, а страх перед тем, что может случиться, если он узнает правду. Он не стал задавать вопросов сразу, потому что чувствовал, если надавить, она закроется еще сильнее, а он хотел, чтобы она сама сделала шаг, когда будет готова, но внутри него уже поселилось беспокойство, и всю дорогу домой он прокручивал в голове мелочи, ее осторожность, ее редкие, но резкие реакции на звонки телефона, ее привычку проверять окна и двери, будто она не чувствовала себя в безопасности даже в собственной жизни. Анна тем временем сидела в своей комнате, прижав ладони к губам, вспоминая этот поцелуй и понимая, что он стал точкой невозврата, потому что секрет, который она так долго хранила, больше нельзя было скрывать бесконечно, и если Максим останется рядом, ему придется узнать правду о людях из ее прошлого, о страхе, который заставил ее сменить город, имя и привычную жизнь, и о том, что одна ошибка может стоить не только разбитого сердца, но и куда более высокой цены. На следующий день они встретились снова, и между ними уже не было прежней легкости, но была глубина, которая пугала и притягивала одновременно. Максим заметил, что Анна стала еще тише, словно взвешивала каждое слово, и когда он предложил провести выходные вместе, она замерла, а затем мягко отказалась, объяснив это работой, хотя он видел, причина была другой. И именно в этот момент он понял окончательно. Поцелуй открыл дверь, за которой скрывалась история, к которой он пока не был допущен. Он решил не отступать, потому что чувствовал, если уйти сейчас, он потеряет не просто женщину, а шанс понять что-то важное о себе и о том, насколько далеко он готов зайти ради доверия. А Анна, наблюдая за его спокойной настойчивостью, начала сомневаться в своем решении. Все держать в тайне, ведь впервые за долгое время рядом с ней был человек, который не требовал ответов, но был готов ждать, и именно это ожидание пугало ее сильнее любых угроз из прошлого, потому что доверие всегда делает уязвимым. Так первый поцелуй стал началом молчаливой войны между страхом и чувствами, и каждый из них понимал, впереди разговоры, которые невозможно будет избежать, решения, которые изменят их жизни, и правда, которая либо разрушит все, либо сделает их сильнее, чем они могли себе представить. На следующий день после того поцелуя Максим проснулся с ощущением, будто внутри него медленно разворачивается узел, и чем больше он пытался не думать об Анне,
тем сильнее в памяти всплывали ее взгляд, паузы в речи и то странное напряжение, которое появилось между ними, словно их сближение нарушило хрупкое равновесие, державшее ее жизнь в относительном спокойствии. Он пришел в кофейню раньше обычного и сел за столик у окна, наблюдая за прохожими, но на самом деле ждал только ее появления. И когда Анна наконец вышла из подсобки, он заметил, что она выглядит уставшей, будто почти не спала, а под глазами залегли тени, которые невозможно было скрыть макияжем. И хотя она улыбнулась ему, в этой улыбке было больше благодарности, чем радости, словно она радовалась не встрече, а тому, что он все еще здесь. Разговор между ними начался с обычных фраз о погоде и работе, но за каждым словом чувствовалась осторожность, как будто они оба шли по тонкому льду, боясь сделать неверный шаг. И Максим поймал себя на мысли, что раньше никогда не был таким внимательным к чужим эмоциям, а теперь любое ее движение имело значение, любое молчание казалось сигналом. Он предложил прогуляться после ее смены, и Анна на секунду замялась, затем согласилась, но сразу обозначила, что ненадолго, и это «ненадолго» прозвучало как невидимая граница, за которую она пока не готова была его пустить. Они шли по набережной, где холодный ветер смешивался с запахом реки, и Максим заметил, что Анна часто оглядывается, будто проверяя, не идет ли кто-то следом. И когда он осторожно спросил, все ли у нее в порядке, она ответила слишком быстро, что просто устала, но ее напряженные плечи говорили о другом. В какой-то момент он решился сказать, что чувствует между ними что-то важное и не хочет притворяться, будто ничего не изменилось после поцелуя. И Анна остановилась, глядя на воду, и долго молчала, прежде чем признаться, что этот поцелуй напомнил ей о том, чего она боялась больше всего, о доверии, которое однажды уже обернулось для нее потерей и страхом. Она не вдавалась в детали, но Максим понял, что ее прошлое связано не просто с неудачными отношениями, а с чем-то более серьезным, с обстоятельствами, из-за которых она научилась скрываться и не привязываться. И вместо вопросов он сказал лишь, что не собирается торопить ее и не ждет признаний, если она к ним не готова. И именно это, как ни странно, заставило Анну вздохнуть с облегчением. Позже, уже дома, Максим получил от нее короткое сообщение с благодарностью за прогулку. И в этих простых словах было больше тепла, чем в любом признании, но вместе с тем он чувствовал, что расстояние между ними не исчезло, а лишь стало более осознанным, словно теперь они оба знали о его существовании. Анна тем временем сидела на кухне, слушая, как за окном проезжают редкие машины, и вспоминала прошлое, которое она так старательно пыталась оставить позади, другой город, другое имя, людей, от которых ей пришлось уйти, чтобы спасти себя, и страх, что прошлое однажды догонит ее, не отпускал, особенно теперь, когда в ее жизни появился человек, способный задать правильные вопросы. На работе она стала еще более замкнутой, избегала разговоров с коллегами и вздрагивала от каждого неожиданного звонка. И однажды, когда телефон завибрировал в кармане, она увидела номер, которого боялась больше всего, но не взяла трубку, чувствуя, как сердце уходит в пятки. И именно в этот момент она поняла, что не может бесконечно прятаться, потому что Максим все глубже входил в ее жизнь, и рано или поздно ему придется столкнуться с тем, от чего она бежала. Вечером они снова встретились, на этот раз случайно, у входа в ее дом, и Анна заметила, что Максим выглядит напряженным, будто что-то его тревожит, и он признался, что чувствует, между ними есть невысказанная правда, но он боится ее больше, чем отказа, потому что не знает, к чему готовиться, и эти слова задели Анну сильнее любых обвинений, потому что она впервые увидела, как ее молчание причиняет боль не только ей самой. Она не рассказала всего, но сказала достаточно, чтобы он понял, ее жизнь когда-то резко изменилась из-за опасных людей и неправильных решений, и теперь она вынуждена быть осторожной. И Максим, слушая ее, понял, что дело не в том, что она ему не доверяет, а в том, что доверие для нее стало риском.
Когда они попрощались, между ними не было поцелуя, но было молчаливое соглашение продолжать, несмотря на страх, и Максим ушел с ощущением, что сделал первый шаг к истине, а Анна осталась у двери, понимая, что дальше скрывать все будет еще сложнее, потому что чувства, которые она пыталась контролировать, уже начали выходить из-под ее власти, и именно это делало будущее пугающим и одновременно невозможным без него. Прошло несколько дней, и напряжение между Максимом и Анной стало почти осязаемым, словно воздух вокруг них сгущался каждый раз, когда они оказывались рядом. И хотя внешне все выглядело спокойно, внутри обоих шел непрерывный диалог с самими собой, полный сомнений и ожиданий. Максим все чаще ловил себя на том, что прислушивается к интонациям ее голоса, к тому, как она выбирает слова, и понимал, она говорит правду, но не всю. И именно эта неполнота не давала ему покоя, потому что он чувствовал, если он отступит сейчас, тайна останется навсегда, а вместе с ней исчезнет и возможность настоящей близости. Анна, в свою очередь, жила словно на грани. Каждый ее день начинался с осторожности и заканчивался тревогой, и появление Максима в ее жизни стало тем самым фактором, который разрушал выстроенные годами защитные стены, ведь рядом с ним ей хотелось быть не сильной и скрытной, а обычной, открытой, и это желание пугало сильнее любых воспоминаний о прошлом. Однажды вечером Максим предложил встретиться не в городе, а за его пределами, где было меньше людей и шума, и Анна долго колебалась, прежде чем согласиться, понимая, что это будет еще один шаг за границу ее привычной осторожности, но что-то внутри подсказало ей, что отказ только усилит напряжение. Они поехали на машине по пустынной дороге, и тишина между ними была наполнена мыслями, которые ни один из них пока не решался озвучить. И когда они остановились у небольшого озера, Анна впервые за долгое время почувствовала странное спокойствие, будто природа давала ей краткую передышку от постоянного страха. Максим рассказал о своем прошлом, о том, как он привык все контролировать и как редко позволял себе эмоциональную близость. И это признание было для него непростым, потому что он понимал, чтобы она открылась, ему нужно сделать это первым. И Анна слушала, удивляясь тому, как легко он говорит о своих слабостях, словно они не были для него чем-то постыдным. Она хотела ответить тем же, но слова застревали в горле, и вместо полной правды она сказала лишь, что когда-то доверилась не тем людям, и за это пришлось дорого заплатить. И Максим заметил, как ее голос стал тише, а взгляд – напряженнее, словно она снова переживала те события. Внезапно телефон Анны зазвонил, и она вздрогнула так резко, что Максим сразу понял, этот звонок не был случайным. Она посмотрела на экран и побледнела, а затем быстро сбросила вызов, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло, но ее руки дрожали, и скрыть это было невозможно. Максим не стал спрашивать напрямую, но мягко сказал, что если кто-то угрожает ей или пугает, он хочет знать, потому что не может оставаться в стороне, и эти слова стали для Анны переломным моментом, потому что впервые за долгое время кто-то не просто сочувствовал, а был готов взять часть ее страха на себя. Она призналась, что прошлое действительно пытается вернуться, что есть люди, которые не забыли ее и не простили, и что каждый неизвестный номер напоминает ей о том, от чего она бежала. И хотя она все еще не называла имен и деталей, Максим понял главное – опасность реальна, и это не просто эмоциональные раны. Возвращаясь в город, они уже не держали прежнюю дистанцию, и когда Максим взял ее за руку, Анна не отдернула ее, несмотря на внутренний голос, кричащий об осторожности, потому что в этот момент она чувствовала, рядом с ним страх становится чуть слабее. На следующий день Максим начал замечать странные вещи. У ее дома иногда стояла незнакомая машина, а в кофейне появлялись люди, которые явно не были обычными посетителями. И хотя Анна старалась не показывать тревогу, он видел, как она напрягается, замечая их взгляды. Он понял, что его роль в ее жизни меняется, что он больше не просто наблюдатель, а человек, вовлеченный в ситуацию, которая может оказаться опасной. И это осознание не оттолкнула его, а наоборот, укрепила его решение быть рядом. Анна же все чаще задумывалась о том, что ее молчание может подвергнуть Максима риску. И эта мысль не давала ей покоя, потому что если раньше она отвечала только за себя, то теперь в ее жизни был человек,
который мог пострадать из-за ее прошлого, и именно это заставляло ее колебаться между желанием рассказать все и страхом потерять его. Однажды вечером, когда они сидели в его квартире, Анна наконец сказала, что скоро ему придется сделать выбор, либо принять ее историю целиком, либо уйти, потому что дальше скрывать правду станет невозможно. И Максим, глядя ей в глаза, понял, что этот выбор он уже сделал, даже не зная всех подробностей, и что первый поцелуй, который когда-то показался ему просто началом отношений, на самом деле стал точкой, после которой назад дороги уже не было. Morning arrived quietly at the DeSantis estate, but calm never meant safety. The sun rose over stone walls and iron gates, painting the grounds in soft gold, while inside, Luca DeSantis was already awake. He stood in his private office, looking over the city from a distance, his expression unreadable. The events of the previous night replayed in his mind, not as emotion, but as calculation. In his world, every public moment carried a hidden message, and the Russos had clearly received his. Elena entered the room without knocking. She never needed to. She carried a tablet in her hand, her eyes sharp, focused. 3 unusual movements overnight, she said calmly. 1 warehouse lease transferred, 2 shell accounts activated, and a meeting request sent through a third party. Luca turned slowly. They're setting a stage. Yes, Elena replied. And they want us to see it. Luca walked back to his desk and sat down, folding his hands. They want to remind the city they still exist. But they're using the wrong symbol. Elena nodded. They're using me. She didn't sound offended. She sounded analytical. That's what made her dangerous. Across the city, the Russo family gathered in an abandoned theater they now used for private meetings. The seats were dusty, the stage lights dim, but the power in the room was very real. Victor Russo sat in the center, his fingers tapping slowly against the armrest. He was older than Luca, but hunger still burned in his eyes. DeSantis spoke 1 sentence, Victor said. And the city froze. One of his men leaned forward. That's why we move carefully. Not against him directly. Victor smiled thinly. No, we move toward what he protects. Back at the estate, Luca's men assembled in the briefing room. Marco stood near the screen, showing maps and timelines. Luca watched without interrupting. Elena stood beside him, arms crossed, absorbing every detail. They've increased surveillance near Elena's usual routes, Marco reported. No direct threats yet. Luca's voice was cold. That means they're waiting for a reaction. Elena spoke before Luca could continue. We don't change our routine. Marco looked surprised. With respect. That's exactly why, Elena said. Fear invites mistakes. We don't give them that. Luca studied her for a long moment, then nodded. She's right. Later that afternoon, Elena left the estate in the same car, at the same time, with the same driver. To the outside world, nothing had changed. But unseen eyes followed her every move. Cameras tracked reflections. Messages were passed silently. At a red light, Elena noticed a motorcycle slow beside the car. The rider glanced at her helmet visor dark. For a brief second, their eyes met through glass and shadow. Then the light changed, and the bike disappeared into traffic. Elena didn't react. That was the message. When she returned home, Luca was waiting. He didn't ask if she noticed. He already knew. They're getting closer, he said. They want to see if you'll pull me back, she replied. And I won't, Luca said firmly. Because that's what they expect. That night, an invitation arrived. No threats. No signatures. Just a location and a time. Neutral ground. Elena read it twice. They want to talk. They want to test, Luca corrected. Talking is just the excuse. Against Marco's objections, Luca agreed to attend, but alone. Elena watched him prepare, adjusting his cufflinks with precision. You know it's a trap, she said. Yes, Luca replied. And they know I know. The meeting took place in an old waterfront building. Victor Russo waited inside, smiling as Luca entered. You made quite a statement last night, Victor said. Luca sat without greeting him. I corrected a mistake. Victor's smile faded. You've grown attached. Luca leaned forward slightly. Careful. Victor laughed softly. That's the problem, Luca. The city sees her now. They see what matters to you. Luca's eyes darkened. And what you see is your end if you forget your place. The meeting ended without agreement. Without threats. Without peace. When Luca returned home, Elena was waiting in the courtyard. She looked at his face and understood immediately. They won't stop, she said. No, Luca replied. They've already crossed the line.
In another part of the city, a Russo soldier received a quiet order. No violence. No witnesses. Just pressure. Subtle. Psychological. Because the Russos weren't trying to kill Elena. They were trying to make Luca choose. As night fell, Elena stood on the balcony, feeling the weight of being watched. Luca joined her, placing a hand over hers. They think calling you, baby, was disrespect, Elena said quietly. They don't understand what they really did. Luca's voice was steady. They reminded the city that touching what's mine has consequences. Below them, the city pulsed with life, unaware that a silent war had already begun. And in that war, love wasn't weakness. It was the battlefield. The first real move came quietly, the way dangerous things always did. It wasn't an attack, not in the way most people understood violence. No guns, no screams, no blood in the streets. Instead, it came disguised as coincidence, wrapped in normality, hidden beneath routine. And that was what made it terrifying. Elena noticed it before anyone else. She was leaving a charity board meeting downtown, one she had attended dozens of times before. Same building, same parking structure, same security pattern. As she walked toward the car, she felt it, that subtle shift in the air, the instinct she had trained for years to trust. Her driver opened the door as usual, but Elena paused. Wait, she said calmly. The driver froze. Ma'am, there's a delay, she replied. 2 seconds too long. Before he could ask what she meant, a car at the far end of the garage suddenly accelerated, engine roaring loudly, then swerved away at the last moment. No crash. No contact. Just chaos. People shouted. A guard ran forward. The moment passed. To anyone else, it looked like reckless driving. To Elena, it was a message. She sat in the car, hands folded, expression unchanged. They wanted to see if I'd panic. Back at the estate, Luca received the report before Elena even arrived home. He listened without interruption, his face growing darker with every word. When Elena entered his office, he didn't stand. He didn't speak. He simply looked at her, eyes sharp with restrained fury. They're escalating, she said. Luca finally spoke. They're measuring distance. From me, Elena added. From us, Luca corrected. Marco entered, tension clear in his voice. Boss, we intercepted chatter. The Russos aren't acting alone. Luca's gaze snapped to him. Who? Marco hesitated. Someone inside the city's neutral network. Access they shouldn't have. A traitor. The word didn't need to be spoken. It hung between them, heavy and dangerous. Elena exhaled slowly. That explains the timing, she said. They know routes. Schedules. Luca stood abruptly, the chair sliding back. Lock the house down. Quietly. I want a list of everyone who's been near Elena's operations in the last 6 months. Marco nodded and left immediately. Elena watched Luca closely. She had seen him angry before. She had seen him ruthless. But this was different. This was controlled violence, the kind that didn't explode but calculated. You're blaming yourself, she said. Luca didn't deny it. I made you visible. Elena stepped closer. I chose visibility long before tonight. Luca's jaw tightened. They're trying to make me react emotionally. And are you? She asked softly. He met her eyes. No, I'm reacting strategically. That night, Luca made his move. Not against the Russos directly, but against their confidence. One by one, their business channels began to stall. Shipments delayed. Accounts frozen. Partners suddenly unreachable. No signatures. No fingerprints. Just pressure closing in like a tightening fist. Across town, Victor Russo slammed his hand on the table. He's squeezing without firing a shot. One of his men spoke nervously. He's warning us. Victor shook his head. No, he's reminding us who controls the board. But Victor wasn't done. He needed leverage. Something Luca couldn't ignore. That leverage came in the form of a name.
The next morning, Elena received a call from an unfamiliar number. She almost didn't answer. Almost. Mrs. DeSantis, a man's voice said politely. We should talk. Elena's expression remained calm. You shouldn't have this number. A pause. Then a smile in his voice. That's why I called. She ended the call without another word. Minutes later, Luca burst into the room. Who called you? She told him. The room went silent. That name, Luca said slowly, was buried years ago. Elena nodded. They dug it up. The Russos hadn't threatened her life. They'd threatened her past. Something Elena had protected fiercely. Something even Luca didn't fully control. And now it was being dragged into the open, piece by piece. They want to destabilize you, Luca said. Through me. They want to remind you I'm human, Elena replied. Not a symbol. Luca took her hands firmly. You are not their leverage. But Elena could see it now, the truth neither of them wanted to say out loud. This wasn't just about respect anymore. Or territory. Or power. It was about exposure. That night, a file appeared on Luca's desk. No sender. No warning. Inside were photos. Old ones. Elena younger. Vulnerable. Moments she had fought to leave behind. Luca stared at them, rage simmering beneath his calm exterior. Not at Elena, but at the audacity. They crossed the line, he said quietly. Elena stood beside him. Now they learn what happens after. Outside, the city glowed unaware, traffic flowing, lives continuing. But beneath the surface, alliances were shifting, masks were slipping, and a silent countdown had begun. The Russos thought they were clever. They thought they were patient. They didn't realize that Luca DeSantis had stopped negotiating the moment Elena became a target. And when a man like Luca stopped talking, the city listened. The file stayed on Luca's desk long after the lights in the estate dimmed. He didn't close it. He didn't destroy it. He stared at it, absorbing every image, every reminder of a life Elena had survived before she ever stood beside him. What angered him wasn't what the Russos knew, it was that they believed knowledge gave them control. Elena watched him quietly. You're thinking about retaliation, she said. Luca finally looked at her. I'm thinking about containment. She nodded. Then you already understand. They're not trying to hurt me. They're trying to rewrite me. That was the danger. Elena's past wasn't weakness, it was transformation. But in the wrong hands, even truth could be sharpened into a blade. Marco entered with tension etched into his face. Boss, we found the leak. Luca's eyes narrowed. Who? Marco hesitated for a fraction of a second. Anthony Bellini. The name hit the room like a gunshot. Anthony had been with Luca for years. Not family, but trusted. Strategic. Present at meetings, routes, schedules. Close enough to know details. Close enough to betray without suspicion. Elena's operations? Luca asked. Anthony had access, Marco replied. Indirect, but consistent. Elena exhaled slowly. That's why they knew timing. Luca stood, the calm on his face now terrifying in its precision. Bring him in. Quietly. Anthony didn't resist when he arrived. He walked into the room with a forced smile, hands open, as if honesty could still save him. Luca didn't sit. He didn't raise his voice. Tell me why, Luca said. Anthony swallowed. It wasn't personal. The Russos promised protection. I thought. You thought, Luca interrupted, that I wouldn't notice. Anthony's eyes flicked toward Elena. I never meant for her to be involved. Elena stepped forward. You made her the target. The room fell silent. Luca nodded once to Marco. Anthony was escorted away, his fate sealed not by anger but by certainty. Luca didn't watch him leave. He was useful, Marco said carefully. Not anymore, Luca replied. That night, Luca made the call he had avoided for years. Old alliances stirred. Names long silent answered. The city's balance shifted quietly, like tectonic plates beneath concrete. Meanwhile, the Russos moved forward with their plan. A story surfaced online, carefully crafted, half-truths mixed with speculation. Elena's past framed not as survival, but scandal. It spread fast, not loudly, but efficiently. Enough to be noticed. Enough to be whispered. Elena saw it before Luca did.
They're testing public reaction, she said. Luca read the article, his expression unreadable. They think exposure forces retreat. They don't know me, Elena replied. But Luca did know the danger. Not to reputation, but to control. Once the public narrative shifted, enemies multiplied. Opportunists emerged. They want me distracted, Luca said. Defensive. Elena shook her head. They want you reckless. That's when Elena made her decision. I'm attending the charity gala tomorrow, she said. Luca turned sharply. No. Yes, she replied calmly. They expect you to hide me. We don't. It's too visible, Luca argued. That's exactly why, Elena said. Let them see I'm not afraid. Let them see you're not reacting. Luca studied her face. He saw no fear, only resolve. Then we control the room, he said finally. The gala was everything the Russos hoped it would be. Media, donors, cameras, influence. Elena arrived on Luca's arm, elegant and composed. Every eye followed her. Every whisper froze when Luca entered beside her. They didn't speak much. They didn't need to. Across the room, Victor Russo watched, displeased. She's stronger than they said, he muttered. A man leaned toward him. But pressure works. Victor's smile returned. It always does. Midway through the evening, Elena felt it, the shift. A familiar presence. Someone from her past, carefully placed among the guests. Her heartbeat remained steady, but her grip on Luca tightened slightly. He noticed. They brought ghosts, she whispered. Luca's jaw hardened. Then we end the haunting. The man approached. Polite. Public. Untouchable in that moment. He smiled at Elena like history belonged to him. Elena, he said softly. It's been a long time. She met his gaze without flinching. Not long enough to miss you. Luca stepped forward. You're out of place. The man smiled thinly. Am I? Or did the past finally catch up? Elena spoke before Luca could respond. You were paid to appear. That's all you are now. The man hesitated. Just enough. Security intervened moments later, removing him without spectacle. The room buzzed. Victor Russo turned away, irritation flashing across his face. Back home, Luca poured 2 glasses of whiskey. They underestimated you. Elena accepted the glass. They always do. But Luca knew the truth now. The Russos weren't backing down. They were escalating emotionally because they were losing strategically. They've run out of clean moves, Luca said. That makes them dangerous. Elena looked at him steadily. Then we finish this. Luca raised his glass slightly. Tomorrow. Outside, sirens echoed faintly. Somewhere in the city, a Russo operation collapsed quietly, unnoticed by the public. The countdown had begun. And this time, Luca wasn't just protecting territory. He was ending a threat. The city felt different the night Luca DeSantis decided to end it. Not louder. Not quieter. Just heavier, like New York itself sensed that something permanent was about to happen. Luca stood in the Situation Room beneath the estate, screens glowing softly around him, maps layered with information only a few men in the city could understand. Elena stood beside him, not behind him, exactly where she belonged. This is their last move, Marco said, pointing at the screen. Russo assets are exposed on 3 fronts. If we close them tonight, they don't recover. Luca nodded once. No chaos. No civilians. This ends clean. Elena studied the data, her mind moving faster than the screens. Victor won't run, she said. He'll want the final word. And he'll get it, Luca replied. On our terms. Across the river, Victor Russo prepared for war the only way he knew how, by refusing to believe he had already lost. His men were nervous. Calls weren't being answered. Money wasn't moving. Allies were suddenly unreachable. But pride is louder than reason when power slips through your fingers. They think'll beg, Victor snarled. I built this city with fear. Fear, however, had changed ownership. The first collapse happened quietly. A shipping company tied to the Russos lost its license within minutes of a sealed court order going live. Then a bank froze multiple accounts under investigation. Then a political contact stopped returning calls. One domino fell, then another, and another, all without a single shot fired. Elena watched the confirmations come in. They're isolating, she said. Luca's voice was calm. That's what animals do before they strike or surrender. They won't surrender, Elena replied. No, Luca agreed. They'll lash out. As if summoned by the words, Marco's phone vibrated. He listened, then looked up. Russo convoy moving. Destination unclear.
Luca didn't hesitate. They're heading to the docks. Elena turned to him. He wants a public ending. He wants witnesses, Luca said. We won't give him any. Within minutes, the operation shifted. Cars moved without sirens. Orders were whispered, not shouted. Luca and Elena left together, their vehicle disappearing into the city like another shadow among many. The docks were quiet, fog rolling in from the river, lights reflecting off dark water. Victor Russo stood near the edge, coat pulled tight, watching his men spread out nervously. He sensed it now, the absence of power, the silence where fear used to live. Then Luca stepped forward. No ambush. No drama. Just presence. Victor turned, surprise flickering across his face before hardening into anger. You came yourself. Luca stopped a few feet away. So did you. Victor laughed bitterly. All this over a word. Elena stepped into view beside Luca. No, she said calmly. Over the mistake of thinking I was yours to use. Victor's eyes narrowed. You hit her well, he said to Luca. But the city sees now. Luca's voice was cold. The city has always known. Victor glanced around, finally realizing how alone he was. His men shifted uneasily. Some stepped back. You're finished, Luca said quietly. This ends tonight. Victor straightened. Then do it. Be what they fear. Luca shook his head once. Fear is temporary. Control is permanent. With a subtle nod, Luca signaled. Authorities moved in. Not corrupt ones, not bought ones, but legitimate forces acting on evidence collected patiently over years. Charges, warrants, names, everything Victor believed he had buried surfaced at once. Victor's face collapsed as cuffs closed around his wrists. This isn't over, he spat. Elena met his gaze steadily. It is for you. As Victor was taken away, the docks fell silent again. No cheers, no celebration, just the sound of water and the weight of an era ending. Back at the estate, dawn crept in slowly. The war that never officially existed was over. Marco entered the room, relief evident. Russo operations are shut down citywide. Luca nodded. Good. Elena poured coffee, hands steady despite the night behind them. They'll talk about this for years, she said. They'll talk quietly, Luca replied. That's how power survives. Elena looked at him then, really looked at him. You could have destroyed them publicly. Yes, Luca said. But that would have made us the story. She smiled faintly. Instead, you made them disappear. Luca met her smile. You taught me that. For the first time in days, silence felt peaceful. But Luca knew one thing remained. The city might forget the Russos, but it would remember the moment in that restaurant, the sentence that started it all. He reached for Elena's hand. One word, he said softly. And they underestimated everything. Elena squeezed his hand. They forgot who was listening. Outside, New York woke up, unaware that its balance had shifted once more, guided not by violence, but by precision. The war was over. Only the legacy remained.